Hi guys, and welcome back to my channel. My name is Winnie James aka Wisma. Karibu sana. Good morning, good afternoon, good evening. Yeah, basically from where you're watching from. Karibu sana to Triple FL. Here we talk about fashion, food, fitness and lifestyle. After nimerecord hii video ndio nilirealize ati haikuwa na sauti, so just bear with me. Yeah, it is 9:30 a.m. Ndio ninaamka kutengenezea vijana breakfast kutoka quarantine, tuanze quarantine na kukaa kwa nyumba na curfew zote. So time yetu imekuwa ni tofauti sana ya kuamka asubuhi. So yeah. So wacha amka pamoja na mimi, get ready with me and let's get to kitchen and do some cooking. Nitapika bread, banana bread, since that's what I promised my kids. Yes. So first thing I do in the morning is to take a shower and then ndio nitoke bedroom. So yeah, so sinanga mambo mingi, sinanga karutini kubwa, sijui unafanya nini. Labda very soon nitaanza skin routine, but spa now ninaoshanga uso and then ninapaka mafuta, the moisturizer that is. So yeah. So basically, when I wake up in the morning, the first thing I do is to take a shower and then I brush my teeth and then sasa ndio napaka mafuta. I don't know how you do it. Sijui kama unaanzia na kubrush meno and then ndio alafu uendelee kuoga. I don't know how you do it. Let me know in the comment section. Yeah. So kama hauja subscribe, if you're new here, please subscribe to my channel. And karibu sana, turn on notification so that you can be notified whenever I upload a new video. I upload videos on I upload videos on Mondays. Mondays I upload video about cooking and simple recipes. Yeah, and on Thursday I share about things that are happening in my life in fashion, fitness and also lifestyle. So I'm loving my skin. Nimekuwa kasupu kwa kukaa kwa nyumba. So yeah, nimeenda kitchen na nishapanga mari yangu. Tulisema mtu anapanga vitu zake zote when you cooking ndio usisahau. So and we get to our ingredients today. We have sugar, tuko na salt, tuko na cinnamon, ndio tunatumia kupikia mkate wetu wa siku ya leo. Tuko na mafuta ya kupikia food, oil, cooking oil. We have a baking soda. Kama wewe unakaa mimi, sipendi kutumia baking soda mingi. Tuko na baking powder, ndio at least unga wetu uvimbe, kana ni koiba. Yes, tuko na unga. Huyu unga ni all purpose, by the way. Si unga ya mkate, ni all purpose. Unga yenye wapikia pancake, sijui nini, hiyo. Tutatumia maziwa. Tutahitaji kitu kama bibi, bluebird. Unaweza tumia butter yoyote. Yeah, so tutatumia bibi. And then kwa sababu tunatengeneza banana bread, we will need bananas, 2 bananas. And we also need some eggs. So tutatumia 2 eggs. Yeah, and that is how we're gonna do it. So yeah, so basically tutaanza kumix hii maneno tuende tukiendanga. So tutaanza na unga yetu. I love using sieve kwa sababu inatoa hewa kwa unga. Unga inaacha kuwa na hewa. So nitaeka unga yangu kwa kichungi and then nitatoa hiyo hewa na fork. Kwa hivyo unga itaisha tu, unga itaenda yote ndani, but vile ninaisugua hivyo inapeleka inatoa hiyo hewa. Yeah.
So kama kuna video yote ungependa mimi nifanye about kupika, kuna kitu ungependa nipike, something inakupeanga kisungumkuti, just let me know kwa comment below and I will do it ASAP. I'm so happy for you guys who've been commenting and also wanakuja kwa DM and kuniambia videos zenye wangetaka kuona. And yeah, I'll keep on doing them and because you guys are the consumers and mimi ni mtegenezi wa content. Yeah, and I am so happy kwa sababu ya feedback. So tutaweka chumvi, alafu tutarudi tuweke baking powder. Baking powder tutaweka mingi kiasi kuliko ya baking soda. So alafu tutaweka baking soda kidogo tu. Sijui kama ni mimi tu nasikianga baking soda ikiwa kali, kwanza ukiweka ikiwa mingi unasikia inapatia food a different taste. Inakuacha kwa mdomo ukiwa na taste tofauti. So after tumemix unga yetu, chumvi, unga, baking powder and baking soda, utazichanganya zote uache zimeshikanisha. Si side moja iko na chumvi mingi, ingine haina, ingine iko na baking soda, ingine haina. You make sure umechanganyisha unga wako vizuri kabisa. And then after that, sasa tutafanya mchanganyisho ingine. So yeah, tutachanganya vitu tofauti hizi zingine zenye tumebakisha. Mimi huanza kupiga ama kutengeneza mayai kwanza ndio nisipate mayai moja imeharibika na umeweka kwa mix yako. So mimi huanzia na mayai. So tutaweka mayai yetu yote mbili pamoja. So yeah. Yes. So after kuweka hiyo tutaweka pia na sukari alafu turudi tukoroge. Hii mkate inanifurahishanga kwa sababu inaonja kama keki. So watoto wakikula asubuhi wanaweza ikula pia kama snack saa 10. Na utahitaji kushinda ukitafuta sijui snacks or something. So utaweka mafuta and then tutarudi tuweke cinnamon ndani yake. Shaweka ndani yake hizo vitu utaifanya mchanganyisho maalum. Yes, utakoroga, ukoroge chakula yako, ukoroge mayai, uweke kabisa, ikuwe imeshikana vizuri. And then after that tutaweka ndizi ambayo imeiva. Yes, mimi napenda hii ndizi ambayo iko na tudoti. Hii ndizi inakuwa imeiva vizuri, ni tamu ukikula. Na watu wenye wanafanya weight loss jani hii ndizi inakuanga poa sana. Ukikula tu 2 hivi asubuhi mpaka saa 7 ndio utaanza kusikia njaa ama ni kuhisi njaa. Yes, so tutatumia ndizi zetu 2 and then tutafanya mchanganyisho. Tutachanganya mchanganyo maalum, mchanganyisho kuchanganya ya kweli kweli. Yep. So after tumeweka now, so unaona vile nimeweka, sasa ni kuchanganya. Unachanganya. Unaacha kabisa hizo vitu zimechanganyisha sawa. Yes. So when that is how you do it, ni rahisi, ni laini, ni nyepesi na ni tamu. So hizi ni vitu zenye tu ziko kwa nyumba, unahitaji kushinda ukienda sijui kutafuta sijui zilienda zikakuwa basi. Na mkate unatengeneza kwa nyumba na unasave hiyo shilingi moja tu. Tunasemanga kwamba kusave ni kitu ya muhimu sana. Ukipata njia ya kusave hiyo shilingi moja, shilingi 10 ni ya muhimu sana. So hii ni mkate ambao unajua what is imeingia ndani yake. So yeah.
So unajua watoto ni nini umewapea, unajua wewe ni nini umekula. So yeah, so when you have time, it doesn't take much time. It takes like 40 minutes and you're able to do other things because utaiacha tu ukiweka timer, wewe unaendelea kufanya vitu zako kama ni kujitayarisha, na within 40 minutes ninio inaweza mkate yako inakuwa ready. So yeah, so tutarudi tuweke maziwa. I like putting milk kidogo kidogo. Sitakangi ati niweke tu maziwa alafu nianze kuweka unga, isikue unga imekuwa mingi sana ama maziwa imekuwa mob such that unashindwa, unga inakuwa ni kidogo, maziwa ndio mingi, inakuwa hauwezi kukoroga vizuri. So after umefanya mkorogo yako kabisa, imeshikana, umeacha kuona mandizi kama imesimama, unga haija tengeneza zile balls, sasa unga imeshikana vizuri kabisa. So now the next thing tutafanya, tutaiweka bibi yetu blueband. So tutaweka blueband yetu kwa microwave. We microwave for few minutes ndio ikue moto, yeyuke, ikue inakaa kama mauta, and then tutaweka kwa kiasi tu, usiweke mingi. The reason why tunaweka bibi ni kwa sababu tunataka hiyo mkate yetu ikue ni soft, ikue iko laini, hatutaki mkate ngumu ngumu yenye hata huwezi kula ati hivyo. Mkate yenyewe hatutaki tu bofuru. Tunataka mkate ambayo iko laini, imeshika. Mkate unaweza kula bila chai, si lazima ushinde ukikimbilia maji ati ndio ati utige guito. Ni mkate yenye ni soft. So tutachukua foil yetu and now tutaipanga vizuri. The reason why tunachukua foil ni kwa sababu hatutaki bakuli yetu ipate hizo ninio ishikane. Tunataka mkate yetu itoke pia na shape. So yeah, so utapaka bibi yako kidogo. Unaweza paka blueband ama unaweza pia paka mafuta depending na nini nataka kuweka. So make sure mafuta yako imeshika sides zote vizuri, ndio mkate isishikilie huko ikose kutoka vizuri. Unataka iive ikiwa laini, ikiwa softi, ikiwa tamu, ikiwa nyololo ama ni nyororo. Yes. So yes, and after that tutaweka mkorogo wetu. Unaona vile hii nini kupika ni rahisi. So yeah, rahisi sana. Na ukijaribu usisahau kuniambia vile imekuwa, kama imekuwa tamu, na kama kuna njia ingine unatumianga kupika mkate yako, comment below, let me know. Hata mimi ninaweza jaribu recipe yako na nione vile mkate inatoka. So yeah, kama kuna mtu amefurahi ni mimi kwa sababu ya support yenu. Ninafurahi sana. Mnanipatia moral ya kufanya more videos na kuendelea. Ninasikia ni kama mshakuwa familia, ni kama ninawajua sana. Yani nasikia tu nimewapenda sana, maana nyinyi ni wa maana sana. Yeah, so tuendelee, share this video if you like it. Don't forget to give it a thumbs up. And kama uja subscribe, ninasema tena subscribe, ni bure 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 bure. And karibu sana. Kama kuna video ungetaka nifanye, usisahau kuniambia kwenye comment section. So yeah, so after tumeweka mkorogo yetu namna hiyo, inashikilia vizuri, alafu sasa tutaweka kwa oven yetu. Tutaipika kwa 40 minutes. So we will do 30 minutes ikue imeiva. 25 minutes to 30 minutes ndio ikue imeiva vizuri. So yeah, so tutaiacha tuiweke kwenye oveni alafu tuache. After 30 minutes, this is how it looks like. Imeiva.
Lakini nikiangalia kwenye sides ninaona haijaiva vizuri kabisa. So hatutaki tupate mkate ambao haijaiva vizuri, so we will turn it. Na ukemenyagirira no uhie. So tutaiturn. So ninafanya hivi ndio tuweze kupata njia ya kuiturn, maana tunataka mkate iive vizuri yote side zote mbili. Hatutaki tukule mkate juu imeiva chini haijaiva. So tutaiturn the other way, hiyo side ingine. Alafu tuirudishe for 15 minutes. So yeah, tuirudishe kwa oveni. And then now after 15 minutes tutatoa mkate yetu. Mkate yetu ndio hiyo, mkate yetu imeiva. So yeah, so and then after that tutaacha mkate yetu for like 15 to 20 minutes ndio iweze kupoa, and then we will be able to serve. So the way to know ati mkate yako imeiva kabisa ni wakati unaingiza fork yako inaenda chini kabisa, and then ukitoa your fork is clean as in safi, swafi kabisa. So unajua mkate yako imeiva. Na usijipatie stress, si lazima ati ikuwe perfect. Bora mkate yako imeiva vizuri na mko ready kukula. So usijistress sana. Bora mkate yako imeiva, umetumia procedure inayofaa, umeweka zile vitu zinazofaa na mkate yako iko sawa. So and then after 20 minutes we are here, we are back. Na tumekata mkate yetu na mkate yetu iko sawa. Imeiva salama kabisa na inakaa kama keki. Ni nyololo. Yes, ni nyololo like that. So yeah. Na hivyo ndivyo rahisi unavyotengeneza mkate wako wa banana. Na inaiva. Yes, and our bread is here. Unaona inakaa kama keki. So that is how simple you make your mkate and your children wanakula, wanasikia vizuri. It tastes like cake by the way. Kwa sababu ni sweet. And this, I think this is my first time kutengeneza hii and kids are enjoying. So nimeserve na mayai. Kama ndio wanasema ni Spanish omelette. Yeah. Mkate yako iko ready. Mkate yako iko ready. Ni tamu sana. So yeah. So thank you so much for watching this video. So thank you so much for watching this video. God bless you. Ukijaribu hii recipe, ni tag tu Facebook ama Instagram @WinnieJames na nitafurahi sana. Yeah, God bless you. See you on the next video. I love you.